From the Pearl of Africa to the rest of the world, he has SM Great Commission Network proclaiming the gospel of Christ to all nations. Good morning and praise the Lord. Nze Reverend Samuel Muwonge mukwano gwo era omusumbawo nkukubiriza era nkujukiza okwongera okussa essira mu kwagala okusubscribinga okusharinga ku mutimbagano gwa SM Great Commission Network. Kyokka namwe abalina emikolo mbaga kwanjula ofiiriddwa, we can offer you service. We have the best live stream. Kale nkukubiriza oyinza otukontakitira ku namba zaffe ezo mwe abakristaayo abalina emikolo ku makanisa, abalina embaga z'abaana bamwe, abalina graduation, abafiiriddwa, abalala bayinza okuseera naye bw'okuba ku namba ezo tuyinza okukolera omukolo naawe n'okakasa nti Katonda mu lyato mwali. Kankuwa oluyimba 295 Mukama bwe yaŋŋamba nti kandukuwe lwonna kubanga lumpomera ndyoke nkomewo njogere ku kigambo kino ekya keeping promise. Keeping promise is a Christian virtue. So mengera 22 tuve ku lunyiriri olusooka. Awo oluvannyuma lw'ebyo Katonda n'ageza Ibulayimu n'amugamba nti Ibulayimu, n'addamu nti nze nzuuno, n'amugamba nti twala kaakano omwana wo omu gw'oyagala ye Isaaka, ogende mu nsi Moriya omuweereze yakuba ekiweebwayo kye ekyokebwa kulumu ku lusozi lwendi kugambako. Ibulayimu n'agolokoka enkya ku makya n'assa amutandiiko ku ndogoyi ye n'atwala babiri ku bavubuka be ne Isaaka omwana we n'ayasa enku ez'ekiweebwayo ekyokebwa, n'agolokoka n'agenda mu kifo Katonda kye yamugambako. Ku lunaku olwokusatu Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge n'alengera ekifo. Ibulayimu n'agamba abavubuka be nti mubeere na mmwe wano n'endogoyi, nze n'omulenzi tugende eri tusinze, n'oluvannyuma tunadda gye muli. Ibulayimu n'addira enku ez'okwokya ekiweebwayo n'azitikka Isaaka omwana we, ye n'atwala omuliro n'akambe, bombi ne bagenda. Isaaka n'ayita Ibulayimu, kitaawe nti kitange, n'addamu nti nze nzuuno omwana wange. Isaaka n'amubuuza nti laba omuliro n'enku biibino, naye omwana gw'endogoyi ogw'ekiweebwayo ogwokebwa guluwa? Ibulayimu n'addamu nti mwana wange, Katonda aneefulira omwana gw'endiga ogw'ekiweebwayo ekyokebwa. Ne beeyongerayo bombi. Ojja okugenda ddala osome essuula eyo gimaleyo, genda ddala paka ku nnyolo 18 ojja kulaba kye njogera ku kigambo kya keeping promise. Tewali kirumanga muntu ayogera n'atatuukiriza, ng'omuntu asuubiza n'atakola. Njagala kugamba gwandaba, God is a promise keeper. God is a miracle worker. Katonda ono ye Katonda asuubiza ebisuubizo. In Christianity, keeping promises is a vital expression of integrity, is a vital expression of truthfulness, and it's a character reflecting God's own faithfulness. When you look at key verses like Matthew 5:37, let your yes be yes and your no be no. When you look at scriptures like Ecclesiastes chapter 5 verse 4-5, emphasize fulfilling vows to God and others without delay. It is considered better not to make a promise than to make one and fail to keep it.
bwe weeyamanga tolwangawo okutuukiriza. Kati waliwo abasajja bangi n'abakazi abandaba nga mulina abantu bemusuubiza ebintu mwetemengalike. Nze nja kukuwa bwe nti era nsasa nnyo nga tuli mu kufiirwa abantu abayimula ne beeteteggula mutaatawo nga bafudde oyo mwana tujja mumwera lere abasinga bikomaawo. Naye olaba omwana ono Ibulayimu yali amanyi nti Katonda ajja kuleeta ekiweebwayo, kyava agamba omwana we God will provide. Why? Because God is a promise keeper. Mu Matayo 5:7, let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. Agamba mu Omubuulizi 5:5, it is better that you should not vow than that you should vow and not fulfill. Bw'ogenda mu kubala 3:2, Numbers 30:2, if a man vows a vow to the Lord, he shall not break this word. He shall do according to all that proceeds out of his mouth. Nti kasita oyogera Mukama nja kikola, teweekuba ndobo. Bino bye tubeeramu olwadde Mukama era bw'onomponya nja kuleeta akakadde. Maama nnyabo Katonda akuma ebisuubizo ajja kuwonya. By the way ffe tumulyaza amanya naye ye tatulyaza amanyangako. Laba mukwano gwange Zabbuli 15:4, who swears to his own heart does not change, keeping promises even when it is difficult. God keeps promises even when it is difficult. God keeps promises when he says. Kyenva nkusabira mwana wa Mukama, learn to keep your promise. Era nja kutegeeza, God is a good example. He is faithful. He never breaks his promise. Making a promise and keeping a reflection of God's character. This is a warning. To papa mukwano gwange. Keep your word. Or word as bond. It is crucial as a Christian to remain true and faithful. Bweyamanga tulwangawo okutuukiriza. Bw'osuubiza tulyanga bigambo byo. Kale waki ogaananga okweyama naye bw'ogamba omuntu ojja kwagala. Mukulu ojja mwagala. Katonda bw'asuubiza atuukiriza. Era nja kubeererawo, nja kuyiwawo omubiri. Abantu bangi mumenye bannammwe emitima. Nja kubeererawo, nja kuyiwawo omubiri. Omuyaga bwe gwajja ne gubanyunyanyunyamu eyagamba okuyiwawo omubiri yasooka okudduka. Abaganda bannange yasa abasajja woligwa wendigwa effumu ndibeerawo ne balinfumita nindayoko abamu ku mmwe we bali babalireeta nga bwene waali n'oyiwawo omubiri, because you see you are meant to keep promise. Era bw'olaba nga tobisobola toyogera, olaba nga tobisobola toyogera, kubanga Katonda ono si mwana wa muntu, ye bw'asuubiza atuukiriza. Ayagala nze naawe tubeeremu n'embala emufaanana nti bwe tusuubizanga tutuukirize, tubeere mwesigwa nga Katonda bw'ali mwesigwa. Bw'agamba nti atwagala atwagala, bw'agamba nti ajja tuwanirira atuwanirira, bw'agamba nti ajja tuwangulira entalo aziwangula, bw'agamba nti ajja kudibya ebirowoozo by'ababi abidibya. So God is a promise keeper and he wants you as you go to work, as you make promises, please fulfill them. Tunulako emabega bye wasuubiza mu kkanisa, bye wasuubiza ku mbaga. Mumanyi nti abamu ku mmwe mukaabiza bannammwe amaziga ku mbaga y'abanno wagamba ojja kuleeta 2. Embaga yaggwa tewaleeta, ne mu kitabu wasigalamu eyapuleji nga ataaleeta. Abamu mwatwala ebintu by'amakungula ne mubigula ne mufuuka abayaayi ne mubibba, mwali enkoko n'enkokulu ne muziiramu naye nga sente muzisasulanga. Abala Mukama mwamugamba bw'onompa sente nja kuleeta ekimu eky'ekkumi papa, Mukama n'abeera mwesigwa n'atuukiriza, ye n'azanya paati ye gwe n'ogaana okuzanya eyo. Abala mwagamba Mukama bw'onomponya era bw'onomponya nja kukola bwe nti. Kati nkukubiriza mwana wa Mukama, bw'osuubizanga otuukirizanga, kubanga Katonda wo he is a promise keeper and he wants you to reflect his character by keeping your promise, by sticking by your word, by learning to say no or yes, and let your yes be a yes and your no be a no. I wish you a blessed day. I wish you the blessing of the Lord. Remember, God keeps promises and he wants you to always keep promise. Katonda wa Isaka yakuwa ne Ibrahim. Nkwebaza buli musajja n'omukazi abali ku mutimbagano guno, mbasabira tuweekisa Mukama obutacyamuka, tuweekisa Mukama okutuukiriza ebisuubizo byonna. Kabaka w'abakabaka embalayo erabisibwe mu ffe, embalayo erabisibwe mu bigambo byaffe, embalayo erabisibwe mu buweereza bwaffe. Era Mukama nkwegayiridde bwe tusuubiza ne tutatuukiriza tukwatuleekisa naye ate otuwa amaanyi okukola ebirungi ate nga bituufu. Kale musa kunayinza byonna Kitaffe
omwana omutukuvu gubeere kumwe kulama mu maka gammwe gubakume gwali gulema kwavaako leero ne bulijjo emirembe n'emirembe. Let what you say be simply yes or no. Remember, God keeps promise. So what he says yes, nobody can say no. And he's encouraging you to emulate his character. Learn